penuh ya
tamu yang terhormat. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to our panel discussion held by the Foreign Policy Community of Indonesia with the theme of Indonesia Climate Policy Outlook 2024. My name is Rachel Shannon, Climate Research and Program Officer. Allow me to be the MC of today's meeting. Welcome to Course Diplomatic and also all our climate activists as well as the youth organizations and all participants joining us online or offline. Foreign Policy Community Indonesia is an independent organization and also a non-government organization in international relations. We are the largest community at the grassroots level, focusing on foreign policies in Indonesia, Southeast Asia, and also Indo-Pacific. RPJPN also had committed to observing the developments in climate issues in Indonesia and also advocating the climate actions in a more concrete way in order to achieve net zero emission in Indonesia. Let us first witness the profile video of FPCI. Terpikir dan terpana dan terdiam, ku melihat sadarku bertahun bersama terwujudlah terbayang yang terindah, yang terhampar berlalulah sadarku semuanya perasaan rasa cinta kaulah yang diinginkan aku dari mimpiku coba terbangkan hayalku dari sadarku. Terbayang yang terindah, yang terhampar berlalulah sadarku semuanya perasaan rasa cinta kaulah yang diinginkan aku dari mimpiku coba terbangkan hayalku dari sadarku. Jangan lupa untuk membagikan momen Anda. Ladies and gentlemen, feel free to share these moments on your social media account and mention us FCPI. I would like to invite Aisyah Tirto Sudiro, the Climate Research and Program Officer from SCPI, as the moderator this afternoon. Thank you, Rachel. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for attending our event in FPCI, Indonesia Climate Policy Outlook.
First, we would like to thank you, and now we would like to invite our panelists. First, Dr. Indra Gustari, Index Iklim Chair from the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency. Next, Ms. Nadia Haddad, Executive Director of Yayasan Madani Keberkelanjutan. Andita Utami, CEO of Think Policy Indonesia. Gita Syahrani, the head of Executive Board of the Earth-Centered Economic Coalition, and Dr. Malistia Chitraningrum, Sustainable Energy Access Program Manager from Institute for Essential Services Reform. Ladies and gentlemen, allow us to share with you the context of our event today. This year marks the political transition in Indonesia at the end of Joko Widodo's presidency. Ini juga semakin As we all know, climate crisis is getting worse and worse. Following stronger global climate change actions, Indonesia needs more concrete and ambitious policies and strategies. Today, we will discuss in depth the direction of climate change control policies in Indonesia. Let us start with the first question for Pak Indra. Pak Indra, in the BMKG national meeting last February, BMKG has highlighted a concerning climate change issues. What was the highlight based on BMKG data regarding the climate anomaly and also the temperature anomaly in Indonesia? As we all know that in July, it was the hottest point of the Earth's temperature. And what would be the climate actions that we should take in 10 years ahead? Thank you. In this opportunity, we will share with you a couple of things. As mentioned by Ms. Aisia, climate change is a global issue and it is all our concern. We need to collect the data that indicates the incidents or anomalies. It is correct that the highest temperature point was in July 2023. Last month, February 2024, the average temperature in Indonesia is actually the highest in the last 8 years compared to the same month. And it was the highest temperature in the last 30 years. These impacts on our daily lives, including the natural condition. The rise of temperature will also impact on the rise of sea level. It will also affect health sector, agricultural sector, as well as the distribution of foods. We are aware of the extreme weather and climate, and it has become even more extreme. From December until January, it was the peak of monsoon in Asian region, and in March, based on the data in West Sumatra, Central Java, Madura, and also East Java, we also include the data in the coastal area. We have a lot of inundation. However, this situation was not as bad as the situation back in 10 years ago. These are the direct impacts that we all felt in Indonesia. How does BMKG identify the needs of each emergency areas? We need to work
in coordination with the relevant stakeholders, for example, with the Disaster Mitigation Agency, with the Ministry of Agriculture, because even though we have high rate of rainfall, we can find so many impacts on different sectors, not only on agriculture. It will also impact on the level of seawater service, and therefore we need to pay attention to the agricultural technology. Today, we also introduce agriculture insurance to cover the risks of the farmers who are most impacted by the extreme climate and weather. Thank you, Pak Indra. Next, I would like to ask Ms. Nadia. Ms. Nadia, Indonesia is currently entering the political transition era. In this transition era, it marks a crucial period in the change or advocacy on the forest area policies. In your view, what is the key policies that we should highlight in the last year, and what are the existing challenges? Thank you. Actually, we still face so many challenges, unfortunately. If we are talking about climate change as well as forest and land use, we need to see the impact of climate change, especially the impact on forest and land use. We face more disasters because today we have less forest areas. Actually, Indonesia have the third largest of forest areas in the world. Forest is not only important for Indonesia but also for the global community. What we need to push is the decrease of deforestation rate. We need to ensure that deforestation reduces. In the last decade, the trend is decreasing. Until 2023, we are aware that the trend of deforestation rate is decreasing. Based on our data from 2021 until 2022, unfortunately, we still do not have the data of 2023. The deforestation rate in that period was still about 210,000 hectares. We need to do something about this because if we want to achieve our global climate commitment, as mentioned in the National Determined Contribution document, to achieve Indonesia NDC target, we need to stop deforestation. Up to today, the policy that has been introduced was quite many actually, but the challenge is how we can ensure the implementation of the policy. For example, forest moratorium for business licensing in mining or plantation. However, this policy is still overlapping with many different policies in other sectors. That is why here we have different panelists. If we look at the energy sector, we have a lot of
competing policies in terms of fuel or uh, the natural fuel. We also need to consider the agricultural policies. We do have existing regulations for forest protection, but in our view, it is still not enough. The forest areas that have been protected by the moratorium actually still about 9.8 million hectares, which are not protected by the existing policies. We should no longer allow deforestation. This will ensure that we can avoid natural disasters. Well, the second question about the recent policies, in my opinion, the key policy is policies on carbon, how forest functions can be used as carbon sink. Following that, we have policies for carbon pricing as well. Basically, we need to ensure forest stewardship as well as ensure the compensation. Unfortunately, the existing regulation still not enough to protect the rights of the community living nearby the forest areas. To date, the communities living in the forest areas still do not benefit directly from development results. Many other groups or elite groups are the beneficiaries of the development. Therefore, from the implementation of the policies, we need to ensure how the community becomes the key beneficiary, not only key stakeholders. They are also right shareholders because they are actually living in the forest areas. We need to protect the communities as well. Thank you, Ms. Nadia. Very impactful response. Now, we would like to ask the next panelist, Mr. Alfie. In Jokowi administration, the administration focuses on national development as well as investments. Considering climate change, we need to consider economy and also development policies in protection of the environment as well. What we need to do to ensure that our climate change action can be sustainable. First, I would like to greet everyone first. My name is Afu from Think Policy. Ada yang pakai nggak? Oke, namanya mana dia juga pakai. Oke, jadi mungkin kalau boleh zoom out sedikit gitu Well, ya. if I may zoom Kalau kita out membandingkan the dari kedua situation, paslon tanpa being political, if we look at objectively the program yang presidency, presiden, presidential candidates pada akhirnya based on the kelihatan program perubahan itu related signifikan kan to berdasarkan itu kan climate properti dunia paling tahu ya actions, dari unfortunately, kemarin. the Jadinya aku highlight lebih was not mengambil kalau about misalnya kita which membandingkan policies will be the most ini objective. that's the hard pill yang perlu The hard pill that we diterima need to swallow is that the majority of Indonesian people is still ini kalau not di bidang sendiri care seperti apa enough sih in terms kami of climate teori change optimis issues. kami adalah And think ada policy, dua our wave of theory of climate change action is yang driven there is by an demand undersupply and of climate urgency. actions that is Jadi sampai driven by demand untuk the climate demand. action dan urgensinya itu To menembus achieve critical mass atau tipping point, the tipping pemerintah point, akan selalu bisa the tidak peduli government terhadap aksi iklim. Dan may ketika saya not bilang be mereka that tidak peduli, serious ini in kita berbicarakan di zona emisi atau taking ketidakperpihakan climate apa yang mereka bisa dan actions mau as lakukan shown by dengan arah komitmennya seperti apa their kita nggak peduli kan tapi inconsistencies di lapangannya in policy mungkin polanya implementation tapi berlawanan with gitu the terhadap policy komitmen direction. tersebut. Dan ini terus terjadi karena pemerintah juga merasa oh ya This kita itu apa ini happens judulnya green up to apa ini today judulnya get friendly because terima-terima aja.
The community here sometimes, diperlukan whenever kan, tapi akhirnya nggak something ada gitu. is labeled as Karena green, then the community is happy enough. There is an education gap in this misalnya di case acara CIFP that we need sebelumnya to aku sempat provide bilang for gitu the bahwa salah community satu so that they intinya understand adalah the demand driven policy. making the In the decision next 10 based on the years, action. we Jadi 10 tahun need ke depan to itu adalah decision ensure driven action how we can betul, make the karena bisa dalam case banyak hal gitu. for the Jadi bukan right lagi tentang pekerjaan climate perlu miskin actions. to some extent We are no iya longer gitu. advocating Belum about the dengan necessary kayak climate kalau actions. masyarakat juga kayak We have done green that. economy, green economy. Tapi We maksudnya have green heard a economy seperti lot apa? Nah itu about green juga penting. economy, but Soalnya the green gap economy is secara interpreting substantif, secara green struktural, economy secara in a generasi luas, more paradigmanya structural bagus way. kan, How pasti paradigmanya berkelanjutan this dan may update ke change the paradigm masalah of global greening development gitu. Atau safeguarding emisinya juga and jadi nomor dua gitu, tidak hanya how we can ensure jadi tadi kalau mempertanyakan gimana emission ya reduction mungkin as well. semata-mata tadi sudah jelas Climate change is here, solusi-solusinya gitu. Terus tadi ada the bahan symptoms are mitigasinya. here, Kalau untuk kami and utamanya sih therefore, getting what we need to do majority of orang is Indonesia that ngomongin getting the tentang apa gitu majority of tentang Indonesian masalah people yang talk senyaman mereka about the ngomongin issues related bullshit to climate lainnya change. gitu. Jadi And kayak they must be getting even comfortable in dengan talking about these issues segi just like biodiversity talking misalnya. about other hot Biodiversity issues. ini tidak harus dibicarakan sebagai climate change gitu, tapi artinya bahwa orang The misalnya yang issues khawatir atau may not be OSR misalnya directly bahwa related itu to bakal ada climate masalah dengan change, banjir, but it may be relevant to sekarang misalnya yang terjadi sekarang inundation, terjadi for El Nino example, or pada weather saat patterns. hal yang sama yaitu krisis iklim gitu. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya Now, the mengakomodasikan itu question is supaya how do we tidak terjadi, create how do we create the demand demand? and As how do we we know, send this is an the right under policies demand for climate area, change gitu. and Jadi how do we make sure that people kalau udah understand the masuk right ke titik policy? demand, saya mau masukin ke To ilmu psikologi create gitu the kalau lebih demand, dalam lagi. we must Kenapa also kalau kita consider ngomongin climate change, psychological science. emosi atau hormon yang keluar itu adalah Sometimes when we frustasi. talk about climate So change, during we are pandemic, frustrated, I think we and it is a admit gitu bahwa bleak emang harus incite topic anger to to some extent, discuss. anger dalam arti We kayak actually nggak need nyaman to kalau misalnya invoke saya anger ada potensi or resiko dan sebagainya. discomfort about Tapi biasanya climate change problemnya issues adalah because our engagement-nya itu future berhenti gitu is karena orang lebih banyak jeopardized. engage dengan konten yang yang mengaktifkan entah faktor-faktor Oftentimes, kebahagiaan. Nanti kita mungkin akan bicara tentang ini juga. Tapi artinya kayak oftentimes alternatif the ekonomi, content happy happy lagu is bagus gitu. Terus yang ini kayak kelanjutan discussed segala macam. to Ya orang nggak mau engage di topik itu gitu karena instill hormones that makes us happy, behaviorally and stop gitu then aja kayak people orang jadi stop agak talking about it. People jadi only talk that track gitu. okay, Jadi there is a problem, where but this is they are all not talking talking about about the the solution. solution. Think policy talks about Making climate action exciting and relatable the and right important and urgent. solutions. Dan apa ya We menjadi urgent understand gitu. that climate change Itu is an kalau urgent kekuatannya FPJ topic, juga urgent sama issue gitu. that we need to Menjadi solve. demand side kan sebenarnya gitu. Terutama di antara We mahasiswa do need sekarang to gitu. create demands, Yang especially among the katanya tidak youth. perlu ide dan sebagainya dan jangan mau We menerima understand that the cara youth tadi climate action yang lukewarm are atau yang full salah of gitu. Mau yang ideas, atau mau yang but versi they 8 must be gitu gitu. cautious It's so in important to have the basics delivering gitu. Yang their tadi yang ideas. So, first, the climate basic action is that be something how exciting and we inclusive make and climate action something equitable, exciting, tapi at the same time based on innovative, and science and critical relatable, thinking. but Jangan at the sampai same kayak oh ini time, climate it action will yang invoke salah gitu. Itu critical bagian dari thinking policy so that juga people gitu. Yang understand satu that it is a ketika kita topic nggak tahu apa yang benar atau salah gitu. Yang satu that kita ngomongin is green really economy need to be berarti solved. itu hilirisasi tapi ada Sometimes when we talk komersialisasi about green economy, bagian we talk too low much carbonnya on dari mana gitu investments in the hilirisasi dari downstreaming apa yang bisa industry. jadi low carbon atau hilirisasinya Oftentimes dikelola oleh we focus too power much power plant on low carbon the power plants kita tahu gitu ya downstreaming itu jadi hilirisasi baru industries. bukan low carbon gitu jadi itu We satu need to ensure that kedua ngomongin transisi energi downstream kalau industry Jogjo gitu development should terus diarahinnya ke power listrik involve low lalu carbon dilanjutkan emission. kita memanfaatkan yang udah ada oke it's all good dan emang benar bisa jadi tapi artinya ada asteris gitu ya yang harus diperhatikan bahwa Basically, biofuel ini there are points of bukan concern lewat when investasi tapi we want to use biofuel. lewat We need to ensure how it is produced, import misalnya. Ketiga transisi or it is probably ini gitu ya expanding apakah a alternatif new forest alternatif beneran areas use. mengcap emisi gitu And kalau the third misalnya point iya kenapa is emisinya besar tapi kita related to emission carbon cap capture atau kapan-kapan atau through kita carbon capture offset policy. pakai hal lain gitu itu kan We need to observe tapi tapi tiga pakai paket these output
So, in my opinion, we also need to consider food security. And sometimes the offered solution is developing a food estate. Is not enough. Sometimes it is only perceived green action, but it is not understood correctly. In my opinion, education related to creating the demand in this sector is very important. kelas menengah urban We need to perkotaan engage pedesaan dan with sebagainya. Menurut urban saya paling itu community, jam high awal ya, intelligent community, and over TikTok. it TikTok tuh is time for us orang tuh to benar-benar harus pikir gitu, dan emang dunia sekarang create zaman high level of demand, for example, demokrasi, by sebenarnya using baru jalur TikTok. panjang ya, tapi ini tuh jalur panjang yang demokratis. Jadi kalau This memang jalur is demokrasi, a journey of jalannya panjang karena democracy democracy is what the majority wants gitu. Jadi kita harus because ikutin. in Dan democracy jalur kedua, we are working jalur on what kedua the ini adalah majority membawa wants, oligarki menjadi aristokrasi. but we can Mungkin also sedikit agak push berbeda how sedikit. the oligarch Kalau can bilang ada be opsi kan, aristocrats. ada jalur pendeknya gitu yang This adalah is like a shortcut. bekerja atau mengkonvert oligarki sehingga kalaupun We kita need to jadi convert pemilu, the oligarchs, menterinya ini adalah yang even though we cocok gitu are dengan controlled by, for background dan example, pengetahuan untuk a group mengimplementasikan of action people in apa power, policy but mereka we gitu. Kalau can ini actually supply involve side ya, them tadi kan itu in this kita purpose ngomongin under supply in side order gitu. to So on the create supply the side, demand. On the supply education side, kerjanya adalah tentang memahami what we need to political do economy. is to On the supply understand side, about bikin the politik political itu economy ada regarding who hal atau influences lima whom, adalah who how you has the resource, economic how you capital and influence. political Itu capital, penting. and how they Jadinya interact and ini how we can jadi influence makanya them. dari kalau how-nya for us this is how we view the problem. Yeah. Okay. Thank you so much, Kak Afu. Thank you so much, Miss Afu. To create a demand for climate action It tadi. is very important for us to use our voice to create demand for the climate actions. Now, I would like to talk with Miss Gita. We are entering into the end period of Indonesia long-term development plan and how in the next 20 years 2024 Indonesia can achieve golden Indonesia vision. One of the points under RPJP is bioeconomy and the increase of value-added biodiversity as a factor to increase new economy growth. How can we create the economic model that is suitable for this, or is there any existing economic model? Well, it seems that the questions have been captured in such a way. First, I would like to introduce myself. My name is Gita Sharani from Earth Centered Economic Coalition. Basically, we are the forum of around 35 organizations that have been working on this sector for more than 10, 20 years. So we involve social entrepreneurs who focuses on climate impacts. We engage with those in financing investment uh, as well as the cluster focusing on the policy making at government level. But sometimes there are gaps. Sometimes when finance mechanism can be captured by entrepreneurs, it's done. But it's not enough. In Indonesia, now if we talk about the climate action outlook, if we say that we do not have climate actions, I don't think it's accurate. Based on the data, Indonesian people are becoming more aware of climate crisis. According to the survey by Yale University with several other organizations, it is shown that if we work together, we would be able to solve and adapt to climate risks. But the same group of respondents also stated that in terms of political related action on climate change prevention,
they mentioned that mirip gitu. only Cuman kita 3% of orang-orang di them Indonesia that have dan kami considered ini sedang berusaha that. menjadi versi terbaiknya juga. I Karena believe sampai that sekarang ini Indonesian dunia people are masih still terlalu struggling how campur karena mungkin to work polisi best serius banget ya. on Jadinya this kita issue. nggak usah deh masuk ke sana. Kalau Sometimes Makanya people juga think dengan that kegiatan this inauguration is banyak a banget serious info-infonya. political Udah oke issue kita and jangan people pakai avoid that. sedotan, bawa tumbler, kemudian jangan pakai kantong Well, basically, plastik, sometimes kemudian people conclude ingat that they just need to non-alkohol, bring dan juga tumbler, fashion not to juga gitu. use Karena itu salah satu plastics, climate action ya jangan and lagi just investasi kalau kita participate betul-betul mau in maju tree dan planting Indonesia betul-betul movement, for maju. example. Yang Well, that's membentuk okay. That's a Indonesia itu good bisa climate dibayangkan action. gitu sebetulnya. But in Menurutku order jadi to kita achieve nggak our usah vision, menunda. Mungkin bisa 2045 Golden ada Indonesia, yang we need lebih to do baik more. kalau kita terbatas masuk ke dalam If climate we action yang seperti itu. Nah, di policy are ini karena limited memang to logika those 3 climate parameter actions itu, only, then kita bayangkan it wouldn't be mungkin nggak ada enough. kesempatan gitu. 20 tahun ke We depan need to mungkin seek masih sama for ya, the dan cuma opportunities buat about what we anggaran can yang do masih ada, in the next tapi 20 years. Indonesianya tuh thriving dan kita jadi tahu How Indonesia we tuh can make bangkrut. sure Bangkrut Indonesia thrives gara-gara and kami we can be semata-mata proud tidak that Indonesia is an menghadapi innovative atau country meet yang namanya krisis iklim ini, bukan cuma untuk mitigasi in tapi dealing mengatasi. with climate Salah satu crisis. konsep yang We are ada not only dealing with the problems, but we also adalah need to segitiga-tiga mitigate dengan climate crisis. keanekaragaman hayati yang mirip seperti Indonesia, Indonesia, seperti Brazil dan Kongo together with misalnya. other Yang berkembang countries itu adalah such melihat as Brazil and keragaman Congo, hayati dan jasa ekosistem also menjadi salah focuses satu on faktor untuk biodiversity perkembangan ekonomi. as well as ecosystem Tapi or eco-based masalahnya bukan services as eksploitasi. one of the model for Pemanfaatan yang developing optimal economy. artinya But the mindset should memperhatikan be juga batas-batas planetari yang tidak bisa dilanggar, daya tampung, daya dukung, taking dan into daya account lingkungan. Nah, the mungkin planetary teman-teman di boundaries sini apakah sudah pernah that membaca sekilas saja draft terakhir RPJP nasional that considers Indonesia, the environment. rencana pembangunan I just would like to daerah ask if you Indonesia have 2030, ever 5 sampai seen 2045. or Boleh read angkat tangan nggak yang the pernah final cek draft of websitenya the nih? new Nggak usah baca RPJP. iklan, kalau Have you udah ever baca gitu visited the ya website of baca. the government Oke, kita agency bisa bilang in dari charge mulai of data-data RPJP? public people Well, I can say hingga that data. less than Sedangkan kita 10% tahu of the nggak people in pernah this mau room that have memperhatikan alternatif. aware or Masalahnya berarti that have the kalau nggak knowledge of kalau kita the nggak tahu RPJP. sekarang itu apa gitu. The problem Nah, sebagai is bocoran di we dalam need to RPJP promote itu nggak this ada even yang further. namanya daya Under tampung, the daya dukung, new dan daya lingkungan RPJP, hidup. Itu we disebutkan have karena regio yang akan kalau bahasanya di incorporated Pulau Jawa the itu regions that ada will be regio used as hasilnya adalah the buffer berbagai zones. For regio. example, in Java, Contoh please Bangka correct me if di I'm Bangka wrong, Belitung 45. water Apel resources Bangka. in Java Itu ditulis would di RPJP. be Jadi itu scarce sesuatu yang diakui by oleh pemerintah. 2024. Kemudian And this dibilang has been di Papua acknowledged under deforestasi sudah RPJP. pasti akan terjadi. Nah, itu Deforestation in bahkan ada. Papua Di Sumatera ada juga, di Sulawesi ada juga, is di also Papua ada juga. identified, and not Dan only in kalau Papua kita but also in bicara Sumatra and sumber, Sulawesi. kalau gitu, kalau kita sudah So punya connecting sendiri back data to dan what juga Ms. punya Afu mentioned, if biodiversity we list, have lalu kita menawarkan policy detailed yang information about berangkatlah ke bioekonomi the gitu. support User system teknologi ini sudah that masuk we dalam have, we blueprint need to presiden offer the Presiden sebagai economic sistem model ekonomi yang memperhatikan daya tampung, daya dukung, dan daya lenting lingkungan to dan memperlihatkan bahwa keanekaragaman hayati itu akan sangat berharga untuk keselamatan kalau to dipertahankan dengan baik. ensure how we Kenapa? can make use Karena of kondisinya kita tidak the lagi bergelut pada biodiversity that we keanekaragaman have satu in kasus order to saja. boost economy. Kasus pakan itu artinya bumi Through loh these, yang we dijual do not pengusaha only focus Chinese. on sectors or Tapi kan economic betul sectors signifikan. that Jadi ternyata clear betul forest gitu areas, for sebetulnya. example. Dan keanekaragaman hayati ini sayangnya kalau di kacamata Unfortunately, mungkin yang disampaikan secara biodiversity dan definisi lah ya setidaknya terkesan bahwa in biodiversity the itu adalah presidential sifat debate, general dan dikelola basically dengan downstreaming preferensi industry yang tetap eksploitatif. is only Yang mana relevant to yang penting extraction diperhatikan di of biodiversity mineral tersebut in buktinya an exploitative hampir 2 manner. juta hektar hutan sudah terpotong More secara than vertikal 2 dalam beberapa millions beberapa hectares tahun. of forests Dan have ternyata been kalau cleared sampai kabut for kebakaran itu udah nickel gitu. mining. Maksudnya udah dibuka. Dan kalau udah Unfortunately, it turns out berkembang that sana tinggal battery diurus, technology dibuang no longer potong, ya udah needs bersih, nickel. nanam pohon aja lagi gitu. Dan
And now, since the forest area have been clear, it is so difficult to carry out reforestation. We cannot just simply plant the trees. For example, in central Sulawesi, biodiversity level is very high in that area, memberkahi hutannya. Tapi mereka juga but daerah yang punya urat mineral yang udah kayak uratnya tuh central ada di Sulawesi Sumatera, also ada di sana nih, ada di rich sana, Papua of di sana, udah minerals, gitu gold, kebanyakan daerah juga nickel, seperti itu. Dan apa yang terjadi? and not only Akhirnya in central Sulawesi but daerah-daerah also yang in West protect Kalimantan. ekosistem hutan itu dalam resiko dikorbankan karena kita tidak melihat Biodiversity potensi hilirisasi yang lain. Nah, potensi hilirisasi in yang this lain ini case seperti apa? may Tadi kalau dari be ekonomi bumi, fokusnya uh, di komoditas. Nomor satu, agroforestry. maybe Sawah yang ditanam dengan maybe an teknologi asset that we vegetasi are ready to setiap trade hari off sebagai apa nih? for the economic Rempah. growth. Jangan lupa ya, Indonesia We pernah dikuasai karena rempah. Jadi kita bisa are menguasai dunia an dengan menggunakan archipelagic rempah state kita. that is rich of spices, Kedua, and if you still komoditas yang remember, harganya we were naik. colonized Berapa because persisnya of the harga global beef spices. itu sampai 15 ribu US We dollar are setiap also rich hari. of honey, and the price Contohnya, globally jerman. is Tengkorak, very Kalau high. punya shea butter, kalau tengkorak. kita We lihat are di also import rich ke of Jerman rattan and itu also ada dua different types kakao yang of gantinya kakao butter trees jadi shea butter. Satu agroforestry. and also Bagus. alternative products for shea Komoditas butter, bawah itu kakao. coconut, Avokados dan cacao. juga ecosystem We services. are Tadi also rich contohnya of tadi aquaculture edukasi, and also pariwisata, dan ecosystem sebagainya. services that we Jadi menurut saya kalau can kita fokus di 7 use to itu, develop kita bisa menjawab pertanyaan ecotourism. kita. Nomor satu, potensi Actually, we can market besar address secara first destination-nya. Jadi Indonesia kan kalau kita lihat the market peluangnya potential that we have in luas Indonesia. atau jadi nanas kalengan. Tapi ditarik For example, if we di plant labeling pineapples, bahannya we kosmetik. Jadi can make a lot of products, not only pineapple jam, but also Nah, bromelain, for example. kita juga harus jawab potensi keanekaragaman hayati di On Indonesia. another Apa yang hand, bisa kita alihkan? we Karena can kita also punya address biodiversity yang the lemah, karena biodiversity kegiatan kita potentials that jadi we non have. valuable. Now, Mungkin kalau dikasih bantuan we ekonomi, jadi still do dibangun not tapi dia juga put nggak masuk akal. biodiversity Yang penting kita at bisa the most investasi, kita tahu valuable position. daerah potensinya seperti apa, kita sadar gaya kampung dia We need dibutuhkan to apa, identify sehingga the kita bisa potentials of each region in memperbaiki Indonesia in terms of apa biodiversity yang sudah so that we dibuat can manage the dan jadi biodiversity solusi. into Nah, something itu valuable. sektor-sektor yang saya revenue-nya besar. We Kalau Indonesia can bisa focus jadi negara on paling inovatif untuk menjaga high keanekaragaman hayati Kita kita, secara value bertahap creation maka sectors, solusi such as the baik F&B dari segi sectors. mitigasi maupun adaptasi bukan cuma jadi As tanggung for jawab daerah. Apa mitigation yang and bisa kita adaptation desain of tuh harus climate, predictable, tapi kita bisa masuk ke it will sektor-sektor yang not easy dijawab be pertanyaannya Kak. something Saya ngerasa ringan, imaginary. soalnya We memang sudah can ada engage yang bisa with prediktif, the seperti sectors makanan, kesehatan, that are relatable, for example, food and beverage, and other products that we can use daily. Thank you, Ms. Gita, for your comprehensive response. jadi kalau misalnya ada Ladies and pertanyaan gentlemen, advice ke depan, now, if you have any dan questions that you would like to convey to the dan panelists, ini kan ada we beberapa will have question and answer poin session by the end of the terutama tentang presentation. peraturan terkait Now, let's listrik talk energi about the revisions to the regulation related to the solar apa sih yang power perlu plant, diperhatikan dalam perkembangan teknologi iklim dan especially solar PV berdasarkan power plant. peraturan ini What is karena the banyak kepala point daerah of concern in kemudian terms of the technology development atau tantangan apa in yang line with the regulatory revision? ke What would implementasi be kegiatan teknologi the dalam penerapan challenges that Indonesia teknologi face fokus banyak in pada implementing green technology policies? We luas understand that today Indonesia is developing green bagus dari technology. Aisyah. Thank you, Aisha, for the question. Ini agak boring ya. Honestly, the question is quite boring because it was about the Ceritanya apa sih? MEMR Enggak ya. Jadi regulation. Probably not many people know about the content of the regulation. tentang menyadari bahwa sebagai manusia modern Concerning energy, as a modern community, it is impossible for us to live without energy. The concept nggak relevan of harus ada tambahan dua tadi main yaitu needs dorongan of listrik people, dari not pembangkit only food, clothing, and jadi kalau shelter, dikatakan but bahwa also hubungan electricity emisi atau as well as perubahan suhu internet. global lalu kita
In order to reduce emission terutama karena kita sedang and to berusaha meningkatkan prevent kualitas hidup the rise masyarakat of global gitu. Jadi kita temperature, harus we need to engage with energy sector, jadi but permasalahannya not adalah only that, education, yang health harus kita as well, pakai to untuk ensure better mengatasi livelihood penurunan or itu welfare. berasal dari sumber yang lebih bersih We need to ensure that development mengurangi is driven intensitas by teknologi new yang renewable energy. gimana caranya We supaya also bisa need menggunakan energi bersih. to Jadi dengan kata lain kita harus ensure menggunakan energi yang energy lebih bersih efficiency Transisi energi and adalah lower menjawab persoalan itu. carbon emission. gimana caranya beralih dari sistem energi Energy fosil transition ke talks about how we yang transition lebih berkelanjutan from dan fossil sustainable. fuel to Dan kalau terkait dengan sustainable peraturan tadi, energy. transisi energi yang sekarang itu pilarnya The bisa current dibilang energy transition has four pillars: decentralization, digitalization, decarbonization, and apa transisi energi yang democratization. Berkelanjutan dan berkelanjutan yang bisa dipakai untuk The new mencapai renewable transisi energy itu for the dan bisa decarbonization dirasakan oleh berbagai kalangan dengan is berbagai actually available in suatu data ada di Kalimantan many Timur, different regions, lalu not ada di only in Ambon yang East sangat Kalimantan. besar, lalu harus bangun And PLTU it is not di Lombok, only yang di for Surabaya the juga big punya 400 companies megawatt, to tapi kita develop bicara soal thousands megawatts desa-desa of power plant bisa projects. membangun We need to address energi sendiri. small scale Mungkin or ini household juga bisa level menjadi power produksi plants as well. oleh konsumen. Makanya kita We harus tidak should be energy producers, not only producer and consumers, consumer. karena kita bisa membangkitkan energi kita sendiri. because now we Pertanyaannya can kalau di generate our Indonesia own itu energy legal nggak? or Apakah electricity. sekarang But the electricity question bisa is in masuk Indonesia whether it is legal for us to be sebagai konsumen uh, Negara yang listriknya energy dominasi producer, not jadi only consumer. istilahnya gini ya, kita harus As in gini, Indonesia, itu the sebenarnya dominant kalau source of misalnya energy untuk is menikmati coal, listriknya itu dari sumber-sumber and yang we are mengotorkan aware lingkungan gitu. Jadi kita that nggak boleh the jual electricity that we use now is physically coming tapi kan from kita masih the menggunakan source of energy barang-barang dan that is kita tidak polluting menjual sumber itu. the tapi kita environment. juga ada pilihan Untuk But membangkitkan sendiri sumber energi bersihnya dengan now we PLTS, have an option namanya solar panel yang dipasangkan, by dan using itu sudah dimungkinkan secara solar legal PV sebenarnya sudah sejak power tahun plant. 2013, tapi peraturan menteri Starting baru tahun 2013, 2013 dan ini cukup a policy menarik has been bagaimana formulated, kita memaknai aksi itu and the secara revised regulation individual meskipun saya sendiri tidak actually terlalu transform endorse the individu ya karena energy ini landscape itu that melemahkan we have. sekali But I do not fully endorse individual efforts of power generation. kontrolnya We tidak jauh lebih need baik. Tapi kalau saya to sendiri generate critical mengapresiasikan mass demand jadi saya misalnya pemilik rumah bisa punya to advocate listrik better di rumah policies. gitu ya saya I pasti personally have installed a solar PV power plant and I generate savings up to 60%. Actually, it is sebagai also antitesis dari bahwa krisis iklim itu buruk good gitu ya for itu social menyenangkan for dari promotion in my social konsumen media yang account, for example, and it is di sisi lain itu juga membuat also good for anggota dewan lain our Instagram perusahaan account. lembaga-lembaga untuk bisa But we need bekerja to untuk menunjukkan engage kebijakan mereka with karena kita corporates, nggak for bisa example, berusaha mengkafir itu ya sekali in using new renewable energy. ada di In the sana last 5 years, we bahwa face so many saya obstacles. sendiri For belum example, terlalu the Indonesian mendukung atau embrace atau welcome electricity dengan penggunaan company or PLN karena PLM semakin banyak do not fully welcome the use of solar additional PV revenue, jaringan power plant komersial, or solar semakin PV banyak rooftop because it may reduce their revenue. jadi ada progres yang baik selama 5 tahun But ini in the last five tapi years, memang we have ini good sudah mengalami progresses. pergantian 5 kali. Jadi ini jadi kayak kayak But I level want you to upgrade untuk understand membelajakan that we have revised the regulation for 5 times as well in the last 5 years. So this is a learning curve for all of us. selama 1 tahun ke depan. We lalu do kalau need to tadi berbicara evaluate the dari response solar to the revised regulation in kira-kira the kalau next year. misalnya pemerintah bilang target In redukasinya general, 23% tahun 2025. Indonesia has introduced Dan selama ini kita belum 23% mencapai target of penggunaan the energi terbarukan.
new renewable Jadi energy gimana mau mix, ngomong aksi iklim yang lebih but ambisius atau mau we ngomong have lebih not been konkret addressing sebenarnya that ketika target kita sendiri udah set well. target tapi kita nggak pernah Actually, mencapai target it would awalan be itu challenging nggak for ada us to dua ribu dua puluh implement lima green tahunan economy aja nggak pernah ada. if we are not able to achieve the new renewable energy Dengan mix demikian target. target 2025 itu rencananya akan diturunkan. By Jadi 2025, yang the menurut saya new nggak renewable make sense energy gitu ya target pemerintah is menargetkan sekian, decreased. kita harus lebih It realistis. doesn't make sense Tapi for me. dalam konteks Government has mentioned that we need to be usaha more kita realistic in this melestarikan case. sumber-sumber daya alam dan sumber We need to preserve pastinya emang our nggak mungkin natural resources kalau and ada biodiversity kebijakan untuk sources. melakukan itu ya dampak It's lingkungannya very cuaca ekstrim, challenging to be laut yang realistic. We mematikan also need kejadian lebih to banyak itu yang kita lihat sekarang take into bukan yang account 5 10 tahun ke climate depan itu change belum pernah impact on terjadi kondisi seperti itu. environment. How Jadi can we be variasi itu realistic? menjadi alasan untuk kita nggak mencapai target, nggak melakukan sesuatu yang lebih This ambisius itu paradigm nggak is sesuai. used as an Jadi kita excuse kehabisan waktu of the eh, menyelesaikan masalah iklim ini. inability to Dan achieve sekarang the siapapun new yang ada renewable di energy mix target, pemerintahannya, batasan regardless lingkungan dan of kenaikan the suhu iklim itu president. nggak akan diikuti pemimpinnya. The Kita masih tetap punya limit, nggak environmental boleh lebih dari 1,5 derajat Celcius kenaikan impact suhu will global. persist. Jadi upaya We itu need to nggak maintain boleh that the digantung kepada global pemimpinnya, tapi harus temperature diupayakan will terus not supaya kita tetap exceed bisa nggak 1.5 sampai kayak degree. gitu Indonesia cemas 2045 ya. I believe that we can do a lot of things so that we are not facing emergency in 2024 at 2045. Now I would like to open the opportunities for the participants to ask questions. Let us move to the gentleman with a green shirt, as well as the gentleman back there and the lady on red. Ya, Assalamualaikum Lady in red. Tolong sebut nama dan nanti affiliate. Please introduce your name first. Selamat siang semuanya. Greetings, Nama good saya afternoon, ladies and gentlemen. dari dalam puasa Ramadan. Saya perwakilan dari Nexus Ecosystem dan Indonesia Security I Review. Saya punya beberapa represent pertanyaan. Indonesia Security Review Organization. I have several questions for our panelists. Jadi yang pertama The first question mempertimbangkan sebenarnya concerning ekologi, sustainability, ekonomi, kemudian we sosial need dan to ekonomi. balance Karena off menurut saya pribadi kalau misalnya kita pengen mengatasi prosperity terkait and social economy energi factors. dengan apa akses ekonomi saat ini kita nggak Con- bisa con- saya rasa dengan uang beredar yang cukup tinggi Considering kita our FDI economic gitu. Kalau capacity, dibatasi I banget don't untuk think that we are apa there yet. terutama untuk We need policy yang more diterapkan di negara direct kita seperti foreign kayak investments. So, ekonomi how dan Indonesia can capture international kemudian grants or foreign direct investments in order to accelerate climate actions? bisa terkait itu mungkin agak And then, sedikit secondly, regarding the development of downstream industries, produksi NMC as I'm ini writing akan some berpengaruh research sedikit about nggak it, gitu baterainya karena we NMC itu will biasanya tidak use a lot of feasible untuk dipakai kalau MMC alternatif untuk battery, dipakai untuk di negara yang sifatnya NMC gitu. battery, Jadi as this jadi is more suitable impornya to our area. NMC We dan will export a lot of produksinya banyak gitu. NMC That's one point. battery, Tapi kalau but terkait in ekonomi, Indonesia, the saya type of mencoba battery melihat saat ini that is used kita is mesti the ada LVC tax one. incentive, tax holiday kepada We investor also need negara. to provide Jadi saat ini incentives or tax kayak holiday. pemerintah yang jadinya itu In this ibaratnya case, dikontrol sama investor itu. I wonder if Korea Selatan misalnya Indonesia is under misalnya kayak control cleaning kayak gitu, by mereka yang the kontrol investors. si In South Korea, oligarknya actually, itu. the government Kayak is the one CEO-nya gitu. controlling the Eh, oligarch. Kalau dari Mbak Gita sendiri, kira-kira apa sih yang Miss membuat Gita, pemerintah itu in your kuat opinion, yang sehingga dia how bisa memaksa our si government can let's say take a ekonomi Islam, strong para position pemilik so that swasta ini it bisa can marah untuk encourage mengagendahin the bahkan sesuatu yang private itu mungkin pertanyaan kedua. corporates Kemudian to terkait be in line kita untuk with the government agendas, aku mungkin not the other way around. tadi karena bahas perpres perpres 192 And tahun the next question is 2022 for terkait Ms. emisi Chitra karbon regarding operasi the kita presidential ini kayak regulation di mana
in terms of the acceleration daerah-daerah in the pedesaan utilization of new renewable Papua itu energy. 1,5. In Aku pengen tahu sebenarnya Papua, angka faktor I would pengali like itu to seberapa besar know atau logistik itu risetnya di mana ya gitu. how Thank you. what kind of research that is used as the basis. Kalau bisa satu pertanyaan untuk satu panelis ya. Well, if possible, Oke, please one participant asking for sore semuanya. Nama asking aku to Muhammad one Soki panelist only, okay? dari STCI Chapter Organisasi. Good afternoon. My name is Muhammad Soki from FPCI. Jadi dari First, pelaporan Climate Track International if we look at the yang rilis ini Climate Track menggambarkan International secara report dampak dari issued ekstraksi nikel last dan January, penyimpanan di it highlighted the Halmahera impact dengan of 5.000 lebih hektar nickel itu downstream hancur dan industry development. For example, in 2,5 Halmahera, kaca dilepaskan gitu. more Di than 2 penelitiannya ton ada sebutan sebut kayak nickel of grappling gitu ya. Jadi greenhouse gas dengan emission semua kayak gini was pemerintah released. itu kayak kita ibarat ngasih But green light to buat date, investor asing untuk the government ngelanjutin is basically investasi nikel ini giving green dan light investasi nikel ini tuh to the banyak apa ya investors terlalu to banyak uang dari investasi boost asing. the downstream industry even Sehingga further. In my kita view, pada lingkungan the yang development of global downstream industry rely heavily butuh on foreign dari investment, AFU yang and it may menyediakan lead to negative dana itu impact. mayoritas rendah banget So I would like to ask yang ada di Baafu, polisi ini. Ah, the itu gimana caranya supaya literacy citizen of people Indonesian itu community apa ya regarding ngasih pelajaran this ke issue is very masyarakat low. agar So kalau how saya sendiri we can masyarakat di promote Indonesia ini this bisa so dibilang that Indonesian dipelihara agar people tetap segitu-segitu are more aja aware nggak of naik gitu this issue? kayak dipelihara biar ya Because udah in segitu-segitu my aja view, biar potensi harga rendah gitu it dan seems that ya apakah itu masih mungkin gitu kan untuk we ini let ada the cara lain Indonesian gitu community nah untuk Mbak Gita to only have that dari level hilirisasi nikel of ini low sebagai understanding bagian about the dari issue. hilirisasi nikel ini tuh sebenarnya Now I would bagus like to gitu ask terus Ms. dari Gita, poin kayak nickel segi downstream ekonominya industry development, in your itu opinion, sebenarnya perlu nggak jadi kayak agak miris gitu kita ngelihat is hilirisasi it nikel positive? yang Indonesia utara Will itu it dari provide dulu us positive benefits? Silakan apa langsung ya ke apa pertanyaannya ya biar jadi baik. My menurut apology kita if you can go apakah directly to your hilirisasi question. nikel ini Okay, bagus gitu Mbak Gita, I would like to untuk ask you whether jangka panjang actually gitu ya. nickel downstream industry development will lead to positive impact on Indonesian economy. Halo, nama saya Biantika, bisa dipanggil My Bi. name is Saya Biantika. konsultan di Net Zero I'm Sustainable Development a Program Thailand. consultant Last year, I wrote my dissertations from in Quote the energy Rise. not from coal, I like wrote my Indonesia dissertation is one of the world's largest regarding energy energy producer. transition, But and one of the points that I saying highlighted that it's not easy how unrealistic it is. is energy transition is an ambitious How can target, Indonesia but fit it can be realistic. as I an would like to emerging understand your energy perspective. producer? How Because Indonesia transition from coal, it's not being 100% covered yet, and the other considering that points currently that the government is the also new is renewable energy mix thank is you to the speakers. Thank you. not achieved. Thank you. Mungkin siapa yang mau jawab duluan dari Kak Afu mungkin? I would like to invite Ms. Afu to respond to the questions. But ambitious way of climate solution. Jadi mungkin yang pertama dulu tadi ya tentang how do we Well, attract I'll answer the first question. How do we the attract right kind of investment and the grants right juga. kind of Jadi investments kalau and misalnya grants? kayak segitiga emasnya gitu ya kalau dibuat diagram Venn, If we kalau ngomongin are krisis iklim itu drawing pasti jatuh ya. a Kalau Venn diagram ekonomi iklim juga and jatuh. we want to Jadi see sebenarnya the golden satu energi yang triangle, memang first we need to designed to be find the technically correct Jadi kayak the science part of it. investment. So we need to involve the science, acceptable, but we also need itu to consider acceptable the oleh banyak politically stakeholder, acceptable acceptable oleh investments. DPR, We acceptable need to oleh engage pemerintah with sendiri, our acceptable oleh parliament, bisnisnya, acceptable relevant oleh ministries, masyarakat Indonesia gitu. as Jadi well kayak as kalau the dilihat Indonesian acceptability yang community. bisa
So there are different layers of acceptability that we need to consider. basically gitu kan. And Sama now satu lagi, we also need satunya lagi adalah to consider mungkin ke business case the ya. acceptability level of What kind of the growth? business Nah, itu sectors. kan banyak pertanyaan what kind of growth-nya gitu. Now, whether it Di dalam whether it 3 provides a business case for kriteria utama ini economic gitu kan, growth, kayaknya saat ini itu kan heavy dalam menjual we understand that now program yang heavy di we business are case-nya. Maksudnya promoting kayak ENG programs ini pasarnya ada. Kalau pasar buat electric vehicle nggak ada, kita bikin di for sini gitu ya. example, Pasar electric vehicle-nya. electric Kalau electric vehicle, for ini kan example. heavy berdasarkan In regulasi yang order ada. to Kalau sekarang promote yang kita that, terapkan we adalah provide itu yang tadi subsidy. yang Basically, we business case-nya create itu yang business begitu. cases. Dan harusnya di proses pembuatan kebijakan publik yang tepat kan harusnya In policy intervention making the kan untuk policies, mengoreksi market failure. actually, the policy is Jadi important supaya ada to correct the enforcement market di failure. misalnya banyak tadi komunitas-komunitas yang kayak kita mention We misalnya need to kalau engage ada with harusnya ada regulator untuk communities mengoreksi that are supaya efisien misalnya gitu kan. Cuma itu important to dalam solve konteks the misalnya under intervention, demand atau grant, sector. pada akhirnya apa yang dimaksud dengan business case atau scientifically correct Basically, in atau terms of itu mungkin bakal beda-beda investments tergantung or negara masing-masing grants, dari sapi juga what misalnya is dan acceptable what kind of grants. may And I think that's part of the challenge be sekarang gitu. Karena emang kalau different udah sampai if they are from different ngomong countries. akhirnya misalnya ya pernah Europe, dicoba for dengan example, solusi begini, maksudnya mereka they bikin have guidelines on adjusted differentiation their di plan of efficiency policies. ini. They Karena are very mungkin emang strict in lebih terms of successful atau deforestation rate. grants lain yang mungkin If dalam we segi look desainnya at dan sebagainya other itu types of lebih menarik investors, dan akhirnya like kalau China, di they domestic may have marketnya different kind of successful standards. selama bisnis case kita bisa lihat itu udah akhirnya lebih mendekat ke negara mana kayak gitu kan. If we focus Itu more ada ini on the juga amount of grant, interaksi antara sometimes it different may interest dan lead to a perspektif yang certain mana yang kita deketin gitu kayaknya ya both public finance provider maksudnya investor or atau private or sector. investor. So I think that's the We tricky also part need to sebenarnya sekarang. consider Can we the demand apa from ya both akhirnya apakah ya udah public pemerintah sekarang and mendekat ke private investor atau private stakeholders. yang um, punya standar yang align sama mereka aja We gitu just need to atau ensure can we that engage the the private interest is investor shared by all supaya parties. penting juga gitu so that can drive the Probably we need business to kayak gitu. develop an investment Terus narrative on how do we create the demand to ensure as a that it will supaya drive ini domestic biasa growth. jadi keep apa ya bahasanya apa ya bukan ignore And di keep you belakang mentioned that the di Indonesian dan ini memang community pertanyaan education juga sebenarnya level karena kalau regarding teman-teman this issue lihat is di still very low. rootnya tentu saja adalah The root cause kurikulum is pendidikan gitu basically dan kurikulum itu bersatu hal belum lagi the anak-anak muda education yang kalau cara curriculum ngajarnya that belum we have banyak deh today. We ekosistem also apalagi need tadi yang to saya consider bisa tumbuhkan the gitu nah makanya education yang tadi teman-teman professionals. mendidik berapa ratus juta So now, if we want masyarakat to itu udah pasti educate kayak mission impossible banget gitu millions of community jadi kalau members, lagi kebijakan ini kita tunggu sometimes it's transisinya like jadi mission kita kejar impossible. populasi itu dulu gitu Probably we need to set up jadi milestone. For makanya example, dari tadi in kenapa our first pentingnya attempt, memang we ada target dorongan about politik 3 to ini 5% of apapun itu the population of mau banyak Indonesia. dorongan kalau setidaknya jadi kita But we ngomong also politik need to sekarang gitu consider the kalau gap setidaknya in dorongan itu berjalan infrastructure and kalau setidaknya ecosystem presiden that we have in Indonesia. menginstruksikan populasinya Or untuk at least we menjadi target 3,5% the ya middle pakai angka misalnya class 8% in gitu atau Indonesia, 10% about gitu 20% of Indonesian population. Indonesia segala macam itu bisa Or we masuk can use the at least itu research menurut saya from itu Harvard as the yang jadi entry basis. point biar kita nggak bisa argue bahwa ini tentang tidak ada akses Basically, atau kita nggak bisa argue bahwa ini tentang we tidak ada cannot just simply sumber daya argue ekonomi that we do not have the access, we do not have the source of wisdom of economy. resources aja gitu I karena bahkan think kehidupannya aja tidur juga gitu jadi we maksudnya need 80% better expansion effort misalnya ini because kayak even the middle 4% lagi class explode have tapi lower artinya literacy populasi yang baru regarding sampai this issue. masih I lapar masih believe banyak that isunya gitu ya tapi there are kalau still so semakin many ya tadi ya other semakin issues to kalau solve. saya pecah lagi kelas menengah urban mau lebih pecah lagi kelas When menengah we urban talk yang about 85 middle masih aja class, bisa it can gitu fall into different walaupun dengan categories: digital government urban gitu middle masih bisa classes, jadi cukup or volatile the gitu middle sekarang class orang muda in 98 65 45 a certain 28 age tahun group. 19 maksud aku 1998 1945 mundur ke sejarah gitu ya
revolution, oke, takut ya, tapi kebangkitan bangsa di level magnitude yang besar itu terjadi atau To masih terus ensure pelajar. Mau nggak mau kan that human kalau our pemikiran sebagai country sebuah negara, kalau will dengan pemahaman yang sama, increase significantly, bangsa we besar, need to kita harus engage with sediakan the pelajar benar-benar kepalanya. intellectuals. Oh, selama Belanda dikasih beasiswa Harus siap Skovia, untuk pulang dari For example, back Skovia dia then, siap. Kenapa negara a lot sebesar of itu dia Indonesian siap. intellectuals were Jadi given makanya dia scholarship benar-benar by the Netherlands, for example, and when they bolak-balik return to sampai berapa Indonesia, tahun gitu. Jadi they have a lot tapi kalau of perjalanannya dengan orang different berpikir, oh ini perspectives. berdasarkan apa? Aduh nggak tahu, waktu di hari itu ternyata nih yang paling menyala di depan mata gue nih nomor 2, terus gue pilih nomor 2 gitu kayak. Padahal dia punya informasi, dia bisa buka bicaranya, dia udah So menguasai sometimes informasi apapun, tapi masih nggak kritis dirinya. Nggak salah they dong have a bicara lot apapun. of Karena itu information, jadi for example, tantangannya gitu. in Nah terms dulu pas of kalau pas menuju dosen which kita president maju dulu deh gitu. Jadi candidate to kayak choose. They have a lot of information, but uh, sometimes they kalau teman-teman just yang pick udah and choose. apa kalau mereka konsumsi konten yang bikin dopamin, endorfin, serotonin We also tinggi need kan pasti dari to mana aja. pay Itu attention dosen tuh to the type of ngasih idea contents supaya mereka konsumsi itu that pas the sebelum middle class ngomongin tuh consume. policy gimana tuh caranya kayak gitu. How Iya, can we maksudnya betul ensure sekali tuh. that Iya ya, jadi kalau 270 juta they can talk hidup about tapi 10 juta bisa this 10 juta bisa issue cuma on a telepon gitu. daily basis? For example, when they are having a coffee. Ini harus 15 juta sih Kak. Biar ada, soalnya biasanya rontok kan, biasanya kayak ini sebelum jawab secara spesifik 2028 tuh kita 100 tahun Sumpah If we Pemuda look masuk Indonesia. at Jadi di 2028 2028, it would kayak be 100th kita harus anniversary jawab of pertanyaan dong the gitu kan. Sumpah Pemuda Nah or the kita harus Youth Oath semuanya kan in secara Indonesia. menentukan dong bisa mau dibawa kemana namanya namanya rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun. And Tapi Indonesia diapresiasikan has gitu. the Jadi mungkin 20-year 2028 long-term ini development dengan jawab plan pengapresiasi that ya. serves as the Nah mungkin direction pertama of adalah our daerah development. di biodemografi yang udah punya akses informasi dan sebetulnya punya Firms like waktu gitu untuk mikir bareng-bareng. Jadi FPCI 2028 adalah waktunya may untuk ngasih tahu actually nanti mau push bawa this Indonesia even kemana further, gitu. not Supaya only kita in nggak stay 2045 di but 2028, tapi yang udah jadi visioner 2028 2028 adalah visi misinya begitu konkret to supaya kita achieve sabar the berjuang 7 vision tahun sampai and mission 2045. that Nah, was apa visi misi established 2028? in Kalau konkret 1928. 7 tahun juga jadi 2045 gitu. Jadi mungkin ini If serunya we can achieve the balik target gitu ya. Untuk of jawabnya siapa dulu ya? 2028, then Jadi yang di probably sesi we can ini achieve the dua-duanya kalau target menurut of aku dari dua 2024. pelaku Talking perekonomian about ini sudah nickel bijak. Tapi kan investment or sebagian yang membuat development kayak ya udah ditutup aja deh of impornya the gitu kan industry, bisa jadi I think we gitu cannot ya. just Dan solely rely ini on juga that. salah satu kebijakan yang memang One of the harus dilakukan nih policies buat sektor-sektor yang kita bisa bilang kebablasan that gitu. is Karena jadinya effective sangat masif dan may berkelanjutan gitu ya. Jadi kita only tergantung sama satu sektor rely aja di on mana-mana. Ini bukan one masalah sector only in policy many jahat gitu, areas. sebenarnya bukan gitu. Tapi kalau kita cuma punya satu yang kita andelin, itu yang We sangat cannot just rely repot on gitu. one Yang commodity. mana diversifikasi itu lebih baik dan di mana We kita must bisa ensure diversifikasi ya. Kita that harus we ngomong dari sisi can personal gitu. diversify Biasanya kalau untuk sektor ekonomi options diversifikasi that we adalah have. asalkan itu secara revenue lebih baik. Jadi We can apa tanda ensure kutip better harus revenue ada terlanjur through si investornya diversification. karena ada kelompok investor yang ngirimin surat terbuka Now we have a certain group of investors sending an open letter to sampai kalau nggak Indonesian salah ada nickel sekitar industry. 34 gitu institutional If I'm not investor yang mistaken, mulai it was about terlibat 34 juga permintaan mereka tuh tiga. institutional investors Oke, that maksudnya raised their nggak apa-apa demand. yang sekarang udah terlanjur, tapi nomor satu, They gimana would like caranya to semua focus pelaku on itu number one, menerapkan kaedah-kaedah how responsible dan the sustainable players mining. Ini sebenarnya implement paling responsible sustainable and ada mineral sustainable mining. mining practices. Nomor dua, Well, actually, the most oh sustainable one is bilang not senang sama aku to bilang, tapi aku setuju implement gitu ya. mining Terus operation. yang kedua, ngomongin soal Secondly, transparansi sama disclosure. Jadi tr- gimana caranya perusahaan yang regarding dalam persoalan transparency lingkungan and disclosure, ini mau nih mengukur dampak terus they melaporkan need ke to ensure BPN. Jadi ada that impact pencegahan-pencegahan yang is bersifat measured konkret langsung dan itu and dilaporkan juga dari concrete sisi sosial dan dari sisi prevention action lingkungan. Jadi bukan cuma lingkungan are yang put in environment place juga to gitu. Nah, protect the kayak ingat environment nggak sih pada TikTok kemarin as posting well yang as social buat impacts. masyarakat adat dikasih Are you izin aware untuk keluar dari of BPH ya. Iya, the jadi bukan cuma soal recent nikel TikTok sebenarnya. at, Oke, menurut
Indonesian New Capital Area, where where the community living there are given 7 days to leave that area supply chain for full development. deforestation full. And then number three is Jadi that tidak ada the investors demand that the supply deforestasi itu chain terjadi should karena be pertambangan yang mereka lakukan. deforestation free. Komitmennya, permintaannya tiga. Jadi bisa So dilakukan asal memenuhi these are ENG three 3 points gitu of ya. demands Tuh, of the ya. investments Kalau pertanyaannya from the soal investors. gimana caranya negara bisa mengontrol investor, And sebenarnya then sangat trik ya, tapi mau nggak mau how our government can control the investors, this is actually quite kalau kita complicated. lihat dari akar, But ini if you want to ngomongnya ini terus gitu. address Juga dari mana the tahu. root Jadi cause, sebetulnya kata it kelompok. is very complicated, just like Professor Mahfud mentioned. Tipe It depends on the economic scenario that we opted. pada akhirnya kan tentang apakah kita punya aturan main yang jelas nomor satu. We need Kerangka peraturan a perundang-undangannya clear itu harus jelas. Dulu mechanisms through tahu banget the appropriate laws and regulations. banyak banget. Jadi everything under the sky We ada have aturannya. a lot Kita bisa of baca dalam regulations since our legal system is adopting the European continental system. kalau common law ada This is pelanggaran different from common law system, pengadilan bisa jadi sumber hukum. Yang ini where aturannya. Terus jadi court oh, decisions can be used as the precedents. menyederhanakan, tapi yang terjadi adalah justru Codified simplifikasi law gitu ya. may be useful, Dan however, juga it may oversimplify dalam terdegradasi. the problems, and this leads to Juga penegakan hukum sih. degradation of people's rights. Sangat erat dengan nomor 3 gitu. Transparansi dan We need to address the issue related to transparency here, and also what is most importantly is corruption. udah banyak sih esai dan riset dan At the end of the day, gitu. Udah pernah ada riset research bisa nggak sih from 1928 gitu kayak gitu ya. Jadi it's been a struggle. have shown that Kabarnya ya kita harus bisa developing countries must eliminate corruption. manusianya. So we need to invest not only Manusia yang bisa in the industry but also in our human capital. We need people who are wise and aware of the moral, so they avoid corruption. kembali ke tipe manusia yang sadar dan bijak. Mungkin kita So how can we achieve Indonesian people who are wise and aware of this issue? It is very difficult. My apology if the answer is quite philosophical, because actually the question itself is quite philosophical. Okay, regarding the presidential regulation number 128, sorry, 112. Okay, again, it's very boring if we talk about the regulation. Again, the presidential regulation specifies how Indonesia will early retire the coal-fired power plant and how Indonesia implement the terms and conditions for just energy transition partnership. This regulation is also very important to develop new renewable energy. It is not enough if the regulatory framework only at the level of ministerial regulation, and therefore we have this presidential regulation. One of the provision regulates the capital expenditure of the projects. Normally, the capex for the development of new renewable energy power plant will be a lot higher than fossil fuel power plant. Therefore, feed-in tariff incentives needs to be provided. Java Island is used as a benchmark. The amount of feed-in tariff may be around 1 to 1.2%. It also considers whether it has logistics availability,
Do they need usaha atau government. additional Kita manpower sudah from bisa outside eksekusi the kayak gitu island? untuk yang di pulau-pulau lain di Indonesia. Especially when we talk Karena about itu the aplikasi islands dengan outside teknologi Java. pengembang energi terbarukannya These itu. incentives Jadi kita udah tahu results from consultation pasarnya with a itu lot of stakeholders, pilih including the bisa developer of the new jadi renewable energy bisa power plant. mendapatkan angka yang secara pasar bisa diterima. Kemudian untuk This solusi yang consultation unrealistic results solusi in ya acceptable rate untuk in the mengatasi market. krisis iklim yang dampaknya akan Secondly, sangat katastrofik to itu kita harus address memikirkan catastrophic alternatif terbaik climate supaya kita crisis, menuju ke we sana dan bisa must menukarnya seek dengan alternative oh options ini and sudah solutions. politically correct dan sebagainya meskipun We kenyataannya seperti itu ya. cannot Tapi teknik only ekonomi consider di whether the Indonesia solution is politically untuk correct. zero emisi pada Actually, tahun looking at the 2050 potential in secara Indonesia, pragmatis ya we kita should nggak to mau be tahu able to kita boleh achieve diimplementasi net juga atau enggak atau kita harus menemukan uang net zero sendiri. emission by Artinya dengan 2050 in Indonesia. melihat bahwa buktinya secara teknoekonomis simulasi dan If we bukti look yang at the seperti itu bisa tahu dari techno-economic kita harus simulation in mengupayakan Indonesia, sebisa mungkin untuk we ambisius dan shall use our yang best menjadi effort masalah to be untuk PLN artinya ambitious dari awalnya Indonesia in udah achieving the dalam target. tanda kutip salah bukan salah hitung ya terlalu pede dengan pertumbuhan In terms ekonominya. of Jadi kita kelebihan supply batu bara karena waktu itu di oversupply in sekarang kita coal, bingung gimana itu diserap it is actually sedangkan results negara kita justru from diberikan insentif Indonesia that is being subsidies dan over sebagainya. ambitious. Padahal sebenarnya kita nggak butuh sebanyak itu dan terminologi phase out sama phase down itu We bisa also mencerminkan bahwa kita need pelan-pelan to ngurangi dan see terus membangun lagi. the Masalahnya sekarang policies batu bara nggak regarding tumbuh phasing out and phasing down the power plants. tapi kalau kita phase out sekarang Phasing kapan out nantinya gitu itu yang is harus valid dilihat if we Indonesia have berapa the kecepatan yang alternative harus bisa match energy. supaya pada akhirnya semua sumber energi kita We energi need terbarukan to dan bukan soal sumber ensure energi aja that we tapi can, juga bagaimana in one caranya day, minimal only emisi use new dan renewable energy. emisi nol itu perilaku kita In meningkat achieving itu bisa net zero dengan energy, appliances atau we alat-alat yang bisa membantu also kita need untuk bahkan to transisi sendiri ketika misalnya ensure that we can use smart itu sangat penting. electrical Oke, appliances. thank you Mbak Citra. Kita ada dua pertanyaan Thank you, lagi Ms. dari Chitra. We have two last Mbak questions before we enter the closing Mbak Nadia. Yang session. pertama dari Pak Indra and Ms. Nadia, SR, ini untuk Pak we Indra. have one Ingin bertanya, question bagaimana cara from supaya Prime Energy. masyarakat dapat dilibatkan dalam How pemerintahan can we amplify mengenai the voice of kebijakan-kebijakan the publik baik community terkait dengan in kebijakan daerah advocating dan seberapa besar climate kesempatan dari suara masyarakat uh, dalam menjadi sebuah kebijakan yang climate lebih change baik bagi policies? masyarakat. Nah, yang And then kedua ini secondly, untuk Mbak Nadia dari Satrio dari Universitas question Mindanao from Mindanao. Satrio My question, as you have seen from there Mindanao is limited University. spreading of awareness The question about the is, importance of I have combating seen climate limited change crisis. level of awareness Technology among is Indonesian also a big people factor in in terms of enabling climate countries change towards a greener or climate future. crisis. What can we do as government agencies Will and this be individuals the to further hindrances advance Indonesia Emas 2045 in our dan effort to kontribusi dari achieve pemerintah? Golden Indonesia 2045? Baik, makasih Mbak. Bagaimana suara dari masyarakat itu bisa Okay, sampai ke thank you for the question. pimpinan How dan can we amplify the voice of the community so that the voice is heard by the government and inform kalau policy making? di pemerintahan yang mengelola ini di Indonesia sebagai focal pointnya The sebenarnya focal Dinas point Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena in Indonesia would be the Ministry of Environment and Forestry, melihat while bagaimana BMKG, or the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency, is tasked with analyzing the data regarding climate change. ide atau masukan ini bisa In our view, disalurkan di berbagai we kanal need melalui perwakilan kita misalnya multiple bupati channels tentu juga for the juga mechanisms memiliki so that penting untuk we membuat can kuat dan
delivered the aspiration to a lot of different parties, including the parliaments or the uh, legislative function. Basically, the question will be better addressed by the Ministry of Environment and Forestry, not by us from BMKG. Well, if we talk about if we talk about awareness level, should I answer the question in Indonesian as the question was given in English? Well, probably I'll just use Indonesian. It was also discussed earlier regarding the awareness level of the community. The key is with education. We need to engage with, for example, the middle class level, as I believe that the community that FPCI can engage in a very well manner is the middle class level. In this case, we need to open the access to the information so that the community can play a role in this purpose. For example, during the presidential election, it was seen clearly if we follow the situation. Many have mentioned that the value of democracy in Indonesia have diminished following a research or survey, one of which by C4C. When the respondents were asked about what democracy is, oftentimes the answer is relevant to infrastructure or food or clothing. This implies that if the government is able to address these basic needs, then democracy is achieved. But actually, not only that, democracy talks about our right that we have the right to vote, for example. And this is one of the indicators that the level of awareness and education of Indonesian people need to be raised. And we cannot work alone. We need to partner with different parties. And we need to generate a snowball effect to raise the awareness of Indonesian people. This is actually very important for the future. On one hand, we need to solve the problem with climate crisis. On another hand, we said that we need to be realistic. We need electricity and so on and so forth. Indonesia is a country that is not comparable with the United States. We know that probably compared to European countries or other developed countries, the level of greenhouse gas emissions is also not comparable. In the political transition period, as well as the new RPJP implementation, well, I understand that RPJP document is very extensive. It has thousands of pages. We need to ensure that we know the direction of the government development in a way that avoid destruction to the environment. We're not talking about development
by living in the primitive era? No, but we must find a sustainable way. We must encourage the government to proceed with development in a way that is not exploitative. We also need to provide the space for the community to develop even further, not only at national level, but at subnational levels as well. Actually, the regions in Indonesia are very diverse and therefore have diverse potentials. These potentials must be developed, and therefore the development of a region in Indonesia is not inclusive of big skills development, but big scale development, but it depends on the scale of development of the sub-district level, for example, or the provincial level. We must avoid exploitation of the natural resources. We need to identify the potentials of specific regions. In that way, we can develop in such a way that is not destructing the environment. Sudah mau habis, mungkin ini bisa menjadi In the interest of time, ladies and gentlemen, I would like to invite a closing remark from the panelists. What is your hope? Silakan mungkin Pak Indra. What is your hope in this new administration in Indonesia regarding climate change actions? Terima kasih. Nah, jadi kalau isu Thank you. isu iklim krisis iklim ini kan isu yang besar dan melibatkan Climate change issues is a big issue and it must involve all suhu, layers of yang levels in the government. eh, We apa are aware berisiko of the bersih ya, terus temperature rise laut in yang our berhubungan area, atas including the Jaya Wijaya peak penyakit misalnya. as well, Proyeksi kita memproyeksikan and bahwa the ini rising sea level in Indonesia that impact on the coastlines. dengan demikian This kita also impacts on health. dilakukan I kegiatan-kegiatan believe that we juga need khususnya sektor-sektor yang significant mitigation dari sektor pertanian yang actions, especially memberikan manfaat in pada vulnerable pada sectors, teknologi ke depannya such as sehingga the dapat agricultural sector. kita We bisa need nggak to utilize technology. jadi We need isu yang to provide understanding kebijakan-kebijakan yang of ditetapkan oleh agricultural pemerintah technology for our farmers to sehingga maintain food dampak resilience. negatif atau risiko iklim ini termasuk juga We also misalkan need to take risiko long-term cuaca policy buruk atau actions iklim yang semakin in order to avoid the sering negative terjadi impact atau of ekstrim climate bisa diminimalisir dampaknya ke crisis risks. itu seperti We itu. also need to Kemudian minimize the dari sisi impact pendataan, dari of sisi extreme pengukuran ya, yang climate kita catat serta juga change. bagaimana Based on the memproyeksikan ke depan data that we masa have, depan ke depan 50 we tahun have the 100 tahun ke depan projections dengan menggunakan of the situation in the next 30, 50 years, kondisi sosial but ekonomi yang the projection is still using the current assumption masyarakat of baik the nasional climate maupun condition, internasional karena iklim yang kita including the social economic tahu condition semata-mata apa yang today. dihasilkan di Indonesia, apa yang dilakukan oleh orang Indonesia, What is tapi important juga is apa not only what Indonesian people are doing, di but India, di Cina, dan we di Belanda. also Kita need lihat to bagaimana see iklim what juga is done in mengenal India, proses administrasi, in China, mengenal tata in negara ya. Karena other situasi parts of the internasionalnya world, kan as climate menjadi change situasi is a global issue yang bisa kita and lakukan karena it do not have ketika any isu iklim administrative boundaries. dalam tanda petik sulit bagi We negara lain understand mungkin India that nilai tawarnya climate rendah mitigation dalam actions skala may be global quote ada unquote pas ya challenging to implement in sektor yang countries like prioritas Indonesia, untuk
but at tidak least we can banyak. strengthen our mitigation actions in the vulnerable areas. Satu dua kata harap. Okay, I would like to invite one or two words from you. Well, if we talk about our hope, we hope that the new administration will consider all the issues that we just discussed and acknowledge that climate crisis exists and it has impacts on the people. In forests and land use, we also need to consider the impact. We need to protect the forests. We cannot use forests as an asset that we can sacrifice when we have competing policies. For example, policy on food estate. As it is mentioned that food estate is a national priority project. And due to that, forests can be cleared. Or in order to fulfill energy needs, we use bioethanol. I believe that we cannot just merely do that. Do not sacrifice the forest for any competing policies. As for me, I would like to address the demand side again. We just conducted a survey. We asked questions whether the respondents are more optimistic regarding the politics in Indonesia and whether they are willing to be engaged fully in the future. And based on the survey, 29% lebih optimis dan 41% bilang mau lanjut they have the willingness to be more harapannya selama participative kemarin ada and they beberapa are indikator more demokrasi baru optimistic. seperti bursa In the Townhall, last presidential election, we have seen a new democracy culture. gap antara decision But makers dan masyarakat agak lebih diturunkan pun untuk legislatif we gitu kan sebanyak tuh interaksi need to 30 find a balance dari of interest between the DPR policymakers and also the Indonesian dan people. sebagainya. Nah, gimana caranya kita How saya berharap kita we bisa retain yang tadi dari kementerian can tadi, tapi justru siklusnya lebih retain pendek gitu. Gimana kalau siklus check and balance the itu 3 bulan sekali, discussions 6 bulan about sekali this dan akhirnya topic baru dilakukan. Jadi regarding the relationship between the itu sih harapan legislative demand yang udah ada ini uh, or dipenuhi the kebutuhannya sambil menambah legislative representatives demand dan and the people mungkin and the boleh saya gap. sedikit juga salah We satunya can maintain that kind of discussion kalau memang siklusnya itu 5 tahun sekali gara-gara INET dan not benar only kita bikin siklus during the quarterly seperti siklus presidential election. tadi siklus Let's tahunnya say annually gitu to jadi maintain beberapa that quarterly we kita kasih convene rapor an partai soal annual biodiversity discussions atau or misalkan annual ada forum project to with political parties, inform for atau example, engage their constituents itu dari so pemerintah that itu 5 tahun sekali. political parties do not only engage with their constituents once Kalau buat in aku 5 years. satu hal yang mau diminta secara konkret kan pilpres sudah selesai tapi jangan lupa Well, following the hadiah ya. presidential election, Ada yang bilang hadiah aku akan menyebutkan we will have tapi the tetap election harus of regional nanti 27 heads November nanti later mungkin in November 7. aku yakin di sini nggak semuanya So pada starting from now, I believe that not all of us are Jakarta residents. May I see shows of hands if you are not from Jakarta? aku juga KTP Bandung. Well, actually, I personally Jadi mungkin come from satu Bandung, PR yang perlu kita West lakukan Java. adalah So one of kemarin the sepertinya masih banyak actions that we kandidat-kandidat need untuk maju to buat follow up, pemimpin mana gitu yang paling pas. in addition Kemudian banyak juga to finding information about program-program dari which teman-teman regional head is terkait the climate most change. appropriate Artinya kadang-kadang kita mikir ini ringan regarding banget gitu. Padahal itu climate masuk ke kesehatan, change. masuk ke pangan, masuk ke air, masuk ke We sungai. sometimes look at it Jadi as makanya an isolated issue, but karena actually it has impacts on pemimpin many itu different juga sectors kerjanya health, food. mengaitkan lah gitu janji-janji yang In mereka this punya kalau case, tersebut
the government or the candidate of regional heads must show programs related to this issue. Karena mungkin aku nggak tahu ini dari And Kalimantan we gitu. also need to identify the opportunities Potensinya in banyak banget. Jadi setidaknya mereka itu digging the ada potentials of different regions. I believe that climate action ini bisa we jadi bagian probably come dari from different regions, from Kalimantan, from Sulawesi. mungkin kalau dari We need to ensure that our kita potentials juga will be sebenarnya used properly so that we gitu can ya kurang lebih kayak gitu. Jadi jangan lupa 27 November dijadwalkan secure our untuk future. daerah Anda dan semua So itu diawasi dengan do not forget that later on we will have election of regional heads. So please contribute to that. Jawaban diplomatis kalau untuk Okay, pemimpin Indonesia yang a diplomatic selanjutnya answer tidak for realistis untuk melakukan transisi energi. Kita harus electing ambisius the mungkin next di leaders of beberapa Indonesia. hal yang Do sifatnya not stick to diplomatis. what is Sebagai realistic, orang yang menjadi but bagian dari sebuah we siswa must pekerja kelas menengah participate whether kita bisa punya we partisipasi are gitu ya students opsinya tuh bisa or middle class berpolitik or what kind di of dunia politik dan community groups, juga but we need to actively peran sebagai participate mahasiswa akademis ini bukan hanya in soal this issue. kebijakan We also need to di kampus di inform kampus di policy PT making di tempat advocacy, yang memang bisa not memberikan follow only up in forums sebagai such upaya as universities, for example, sosial untuk sama-sama any mendukung forums. We upaya can write tersebut dan on the national newspaper, for itu example, adalah to raise more memposisikan suara awareness. kepada mereka yang mungkin tidak terwakili di It is also very important to represent the voice of yang those who are dari akses media yang tidak unrepresented, masyarakat untuk those bisa who do not memberikan have the access pandangan to the mereka media, for example, those who do not have gitu the hati-hati media ya to channel their masalah apa yang complaints mereka or alami itu problems that they bagi face. mereka dan ini bukan soal politik atau soal kelompok tertentu tapi sesama warga negara We Indonesia are juga. not talking about a certain group of people, but we are talking for the sake of the whole Indonesian citizen. singkat ya dari diskusi kita kali ini. Okay, allow me to Kondisi give Indonesia a ini sudah brief sangat baik, summary. tapi sayangnya pemerintah kita ini masih banyak We are kebijakan facing ini climate dijalankan yang masih emergency, dengan but today waktu. a lot of policies are still overlapping, and the gap of knowledge between the Indonesian communities are still huge. Sektor ini karena Now, it is up to us how we can push the relevant sectors to achieve the kebutuhan Indonesia targets. sendiri gitu. Jadi We need seperti to secure Indonesia Holu dan juga in the Polda itu sector of energy, untuk forests and land kita use, dengan membuat sistem yang lebih agriculture, as well as other sectors, so that we can ensure that we can achieve the targets in Indonesia. All in all, we apologize if there are any shortcomings. Terima kasih kepada Aisyah Thank you, Aisha, the moderator of our discussion today. I also would like to thank all the panelists arah kebijakan iklim Indonesia. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada seluruh who have been providing their insights on the pada sore hari ini. climate change policies in Indonesia. Lastly, I would like to invite the panelists to stand up and stay at the stage for a group photo. Tim dokumentasi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, silakan duduk kembali. Dengan demikian, You may now be seated. telah sampai di penghujung acara pada Well, hari ladies and ini. gentlemen, Terima kasih banyak atas kehadiran this marks the end of our session. Thank you very much for your attendance, and do not forget to post these events on your social media accounts. For those using interpretation devices, please return your interpretation devices at the registration table. Thank you so much for your kind attendance. See you again in the next event.